Ndorwa awara ya vutae ndichila shifinga chambekanya mushumo yavo ine vaifunesa ya Maambiwa. Ndi matekwana ndiphi alitemeli sangamisi atindothe ndina chanduko wa haligege. Ndoliwa ali nda ndimatekwana nandi kuwatanganiza kha inobekanya mushumo fano ndoniza khasho Johannesburg ndichirena kano matekwana ngaridzedze. Matina musirisa tubvera phanda na mbekanya mushumo yashu ritama uvadivadza mbudziso ya namusi iri mini yafo chandu mbudziso ya ḓuvha la namusi. Mbudziso ya namusi iri vone vavona ungari vurangaphanḓa ha zwino ho khethiwaho ANC Women's League hu ḓo ḓisa thandululo na kha khaedu dzine vhafumakadzi vha ḽino shango vha khou livhana nadzo. Matina vha tshi ṱoḓa u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga vha ri ṅwalele kha siaṱari lashu la Facebook na la Twitter kha SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu hu 078 459 1516. The reason why you are failing to give a full description of the hurt of the second suspect, including the color of the hoodie that the second suspect was wearing, it's because there was no second suspect. You are fabricating the story. Mafhungo vavutshutshisi ha muvhuso vari avana pulane dza u vhidza muimbi mudivhalea ane a vha Kelly Khumalo uri a ḓe a vhe ṱhanzi ya muvhuso. Presidente wa kale wa IFP Vho Prince Mangosuthu Buthelezi vho valeliwa vhuongeloni. There is going to be a massive battle between obviously dominance and the aerial contest. Thimu ya Springboks khou lingedza u lulamisa zwe zwa si tshimbile zwavhuḓi musi i tshi kundiwa nga thimu ya New Zealand uri zwi sa dovhe hafhu zwa itea mutamboni u ḓaho. Matina fhungo ḽa u thoma ḽe ra vha farela ḽone ḽi ri Presidente wa kale wa IFP mukololo Vho Mangosuthu Buthelezi vha vhuongeloni. Muambeli wavho Vho Liesl van der Merwe vho khwaṱhisedza izwi he vha ri ndi vha khou ṱoliwa sa nḓowelo ya u onyolosa muṱoḓo. Vho van der Merwe vho khwaṱhisedza uri nga murahu ha u ṱoliwa lwa tshifhinga tshipfufhi vha tea u vhuyelela u ṱoliwa zwi sa dini. Vhutshutshisi ha muvhuso kha tsengo ya bulayo ḽa Senzo Meyiwa vho bvela phanḓa na u vhudzisesa ṱhanzi ya u thoma ya muvhuso Zandile Khumalo. Izwi ndi nga murahu ha musi nga Ḽavhuṱanu Khumalo o hanedza musi a tshi khou vhudziswa mbudziso ya uri ha ngo swika he kuḓana na mufunwa wawe Longwe Thwala musi tshiwo itsho tshi sathu itea. Zwine ha khou humbulelwa uri zwo ḓo livhisa kha u thuntshiwa ha Senzo Meyiwa ngeno hu uri na kha vhuṱanzi ho ṋetshedzwaho nga khonani ya Senzo Meyiwa Tumelo Matlala o sumbedzisa uri khonani yawe o thuntshiwa nga murahu ha musi a tshi khou lingedza u lamula nndwa vhukati ha Khumalo na Thwala. Meyiwa ndiwe a thuntshiwa hayani ha mufunwa wawe Kelly Khumalo fhaḽa Vosloorus hune ha vha vhubvaḓuvha ha ḓorobo ya Johannesburg nga ṅwaha wa 2014. In this case, I don't want us to generalize because we're dealing with a case here. How did the suspect wear a hoodie? Angifuni ke sikhulume ngokwenjwayelo noma sigeneralize kodwa sibhekene necala lana ukuthi umsola yena ke ihoodie leyo wayegqoke kanjani. If you can, Mr. Khumalo, if you can't just tell the court that no, you can't, you only notice that there was a hoodie. You didn't pay any particular attention. Uma kuukuthi uyakwazi ukuthi ukwenze lokho uma ungakwazi ke ungasho nje ucha wawungayinakileke ukuthi ihoodie lena yayikanjani. Ihoodie yayigcina isiphongweni. The hoodie ended up at the forehead. Okay, so it means that his face was not fully revealed. Okusho ukuthi ubuso bakhe babungaveziwe ngokwanele noma ngokuphelele ngokuphelele. Cha, ubuso ngakubona kahle from isiphongweni kuyofika esilevini ngakubona kahle. Isigqoko sasiphelela la kuqala khona inwele. I saw the face clearly. The hoodie ended up where the hair starts. So from the forehead up until the chin, I saw clearly. What was the color of the hoodie that you saw as you are describing it? Umbala waleyo hoodie ke owayibona ngendlela echaza ngayo ke wawukanjani? Sekuphela iminyaka u8 ama-colors ayafade. It's been 8 years now, or 8 years have lapsed, so colors fade. But do you have an answer? What was the color? Listen, Ms. Khumalo. Listen, Ms. Khumalo. I'm still talking. Listen, you have to listen now. Listen.
My Lord, may the court intervene? No, but let the witness answer. You ask the question and give her an opportunity to answer. Yes. I wasn't finished yet. Njengoba sengishilo ukuthi sekuphela iminyaka ewu-8 ama-colours into engabalulekile kumina kodwa njengoba le kuyi-traumatic experience ubuso obubona for the first time futhi kulesa state awusikhohle. Colors fade away, which wasn't much important to me. But the face that you see for the first, this was a traumatic experience, and the face that you see and under those circumstances, you don't forget. That is incorrect, Mr. Kuman. There is no way you can be able to look at the face of a person and be unable to describe the type of the hat he or he that witness is wearing. That is impossible. Akukho kanjalo noma kusona-ke iqiniso angeke-ke umbuko umuntu ebusweni ubuse ungakwazike ukuthi uchaze umbala wesigqoko awayesithwele. Umbala njengoba sengishilo angikukhumbuli kodwa i-type yesigqoko i-hoodie. As I've already said that I can't remember, or I'm unable to remember the color, but the type of the head was a hoodie. And the reason why you are failing to give a full description of the hurt of the second suspect, including the color of the hoodie that the second suspect was wearing, it's because there was no second suspect. You are fabricating the story. Maphodisa ba malo ba miraḓo ya tshumelo dza tsireledzo vhe vha vhonala kha khamera vha tshi khou rwa vhathu vhararu kha gondo la N1 vho ḓivhonadza khothe ya magistrata ya Randburg hune vha khou hweswa milandu ya urwa u sumba muthu nga tshigidi na wa u tshinyadza ndaka. Mungwari General wa ANC bo Fikile Mbalula vari Minister wa Mabindu amubuso bo Pravin Gordhan voto da thikhedzo ya mupresidente ngamurahu ha musibo amba khuvanga noni ya unanga vurangaphanḓa ha ANC Women's League mafheloni ya vhege. Mbalula vari vho tea u bvisa tshitatamennde tsha uri ndi nga mini vho amba nga Transnet na u dzhenelela kha uri zwiporo zwi shume u itela u fhungudza maḽori badani. Vho vhudza vharumelwa nga tshifhinga tsha khuvhangano ya nga ha muvhuso wapo Boxback uri vho Gordhan vho ṱoḓa thikhedzo ya mupresidente na uri muraḓo wa kale wa komiti ya ANC vho Derek Hanekom vho amba nga hune vha funa. I'm going to say to Pravin Gordhan, I was with him there, I was also a minister of transport. Comrade Pravin, move faster or otherwise we will move you. Comrade Pravin, move faster and Transnet or otherwise we will move you. You know, comrade, this past week, the Women's League, I said a minister must move or will be moved. Ayakhala minister. Yakhala kwafuneka ndichintshe ndikhuphe nestatement. Igcwala ingakhali. Yakhala nakupresident. Yey ayinditsingile out. Ndalana nguperane komla freelance. Attenda la freelance ningawari comrades. Le nguterikane kom ningayiwareli. Ri tshi khou bvela phanḓa tshanḓa tsha minista wa vhafumakadzi vhaswa na vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali vho Sisisi Tholashe ndi vhone vho khethiwaho sa president muswa wa ligi ya vhafumakadzi. Mvelele dza madzina a vhathu vhaṱanu vho khethiwaho kha maimo a vhurangaphanḓa ha ligi iyi ya vhafumakadzi dzo ḓivhadzwa madeke fhaḽa Nesrec Tshipembe ha Johannesburg. It's quite an interesting outcome, especially for Umama Ubatabile Dlamini, you know, in that it became clearer in the politics of the ANC that
whoever the president becomes, that is going to be the business of the day. And in this particular instance, the faction that supports the incumbent president, Cyril Ramaphosa, has won. You know, of course, you do have people like Udaina Pule in the deputy secretary position, and she seems to be in the faction of the former President Jacob Zuma. But generally, I think most of the people that have made it are those that belong to that faction. And that is my reading of the situation, Unati. It is deeply embedded in the politics of factionalism. We're living in hard times as South Africans, especially when it comes to issues of gender-based violence and femicide, you know. So this leadership would need to take South Africa to a different place in terms of, you know, in my view, added political education that I would argue perhaps needs to be feminist. That is something that the ANC has lost touch with over time. So I would add that as an 11th point to the 10-point plan that the president has presented last night, to say that over and above the issues that the president has indicated, I think that at the essence and the gist of the work that is facing the Women's League is that of consciousness raising amongst South Africans. Why is it that we have such levels, high levels of gender-based violence and femicide in our society? You know, and I think if we do that groundwork of bringing back the political understanding of what it means to be a gendered person in the context of South Africa, the easier other issues in the 10-point plan are going to fall into place. You know, issues of land, issues of parity, issues of employability, and so on. But I think for as long as we do not work with the mindsets, you know, in terms of our traditions and our beliefs and our conscience, in terms of what does it mean to be just a woman and a man in South African society in relation to equity, I think we'll miss the point. So for me, that would actually be the number one thing to do for the president incumbent, to say, raise consciousness. And this is where I think the leadership of other former presidents of the Women's League had failed, right? Like you put it so beautifully, Unati. When Maambiwa Dlamini came into power, you know, people thought that she's going to take the league into a different place. We have seen some things that have been done, the formations of the Young Women's Desk, the LGBTI desk. But what we did not see was the change of mindset, just in terms of analysis. When we are talking about violence, what are we talking about? So you still see, for instance, things like in this conference, you can still bring in a perpetrator, right, like Umanana, into the conference of women when that person had committed a crime of a nature that would make women frown upon such a thing. Rikovera phana na lifungo lavo sisisitho lashe zwa zwino tanganedza dokotela Vho Livhuwani Levinḓou lokovela Vho dokotela kho vhatanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya Maambiwa. Ari thoma nga lifungo ukhethiwa havo sisisitho lashe zwamba mini kha league ya vhafumakadzi ya ḽoro ḽa ANC? Ndi madekwana kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Zwo vha zwo lavheleliwa u khethiwa havo CCC ngauri arali ri tshi lavhelesa mafhungo a u topoliwa kana zwa dzi nominations, vho vha vhe muthu ane o vha e phanḓa tshoṱhe, ane o vha khou sumbedza u vha na thikhedzo yavhuḓi kha madavhi. Zwa amba zwa uri vhafumakadzi vha ANC Women's League vha na fulufhelo kha voto ḽashe, nahone vha fulufhela zwa uri mbekanyamaitele dza vhafumakadzi dzine vha vho tendelana khadzo dzi ḓo fhedza dzo itiwa. Nga ngeno thungo vha vhonala vha muthu ane, kana vhafumakadzi vha ANC Women's League vha fulufhela zwa uri khaedu dzoṱhe dzine vhafumakadzi vha vha nadzo, naho vhe vhafumakadzi vhane vha vha nga ngomu kha ḽihoro ḽa ANC kana nga nnḓa, vha ḓo kona uri hedzi thaidzo vha dzi bvisele khagala, nahone thaidzo dzenedzo dzi fhedze dzi tshi khou lavhelesiwa. Vho amba nga uri vhafumakadzi vha ḽihoro ḽa ANC Women's League vha fulufhela uri vhotho ḽashe ndi vhone murangaphanḓa ane a vha uri o tea uri a dzhie tshidulo. Kha musi a ri lavhelese zwiṅwe zwa zwithu zwine vha vhona u nga ri vha nazwo kana vha zwikona kana vhukoni havho ha vhotho ḽashe ha u kona u sumbedzisa uri nga ngoho hetsho tshidulo tsho vha fanela. Vha vhonala vha muthu ane zwi tshi ḓa kha u bvisela khagala kuhumbulele kwavho kana nḓila ine vha vhona ngayo zwithu, vha vha muthu ane a vha a sa tetemeli, nahone
a tshi kona u zwi amba o ḓi imisela. Nga ngeno thungo hafhu vha dovha vha vha muthu ane ri tshi lavhelesa ḓivha zwakale yavho, hu vha muthu we u bva na murahuni, vha vha muthu we a vha a tshi lwela pfanelo dza vhathu vha vhafumakadzi na u lwela pfanelo dza vhathu vhane ra ri a vha koni zwine vhathu vha ri a vha koni u ḓi itela kana vhane vha 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 tshi kundeliwa zwi tshi ḓa kha maṅwe maimo kana maitele. Fhedziha vha dovha vha vha muthu ane kushumele kwavho nga ngomu kha ligi ya vhafumakadzi na kha ḽihoro ḽa ANC nga u angaredza kwa vha ku tshi tou ḓivhea zwavhuḓi vhukuma kuma. Zwa amba zwa uri khonadzeo ya uri vha ise ḽihoro ḽa vhafumakadzi phanḓa i vha i khulwane vhukuma. Vho Thulashe ndi muthu sa minister kha muvhuso wa zwa vhafumakadzi na vhana. Vhone vha vhona ungari tshenzhemo ine vha vha nayo kha eḽo sia i ḓo kona u vha thusa na u kona u ḓisa tshanduko kha ḽihoro ḽa ANC Women's League? Vha vha vho tou dzula zwavhuḓi ngauri muhasho une vha vha khawo ndi muhasho une u vha u tshi ri khou tou lavhelesa pfhi na mafhungo a vhafumakadzi na mafhungo a vhana. Hangeini vhe muvhusoni vha 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 tshi khou shuma na zwiimiswa zwinzhi u ya nga u fhambanana, zwine zwa ita zwa uri khaedu dzine vhathu vha vha khou ṱangana nadzo vha vhafumakadzi, vhana na vha sa kona u ḓi itela vha ḓo vha vha tshi khou ṱangana nadzo vha ngei muvhusoni. Hu uri nga ngeno kha Women's League vha ḓo tea uri vha vhe vhone vhathu vhane vha kona uri vha zwi dzudzanye ngauri vha 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 hone hune vha vha khou wana hone maanḓa a polotiki vha tshi bva hone. Kha musi zwenezwo a vha mashudu avhuḓi a uri muthu havha vho tou dzula zwavhuḓi fhethu hune vha kona u dzudzanya khaedu dzenedzo. Vhondo vhathu vhanzhi vho sasaladza ḽihoro ḽa vhafumakadzi ḽa ANC vha ri naho uri ḽo ḓiimisa nga ḽoṱhe nga murahu zwi sala zwi khou vhuya fhethu huthihi, vhathu vha tshinnani vhane vha vha kha ḽihoro ḽa ANC ndi vhone ambadzifhele. Zwithu vha ri mini ngazwo? Vha vhona hu zwone na uri vha vhona ungari ḽihoro ḽa vhafumakadzi ḽa ANC ḽi na ndeme na kana tshanḓa tsha hone musi vha tshi ṱoḓa u amba vha pfhiwa na? Muhashi zwi bva kha uri muthu o ima ngafhi, ḽine vha khou amba ḽone ḽi tou vha ḽone tshoṱhe. Vha lavhelesa kha tshigwada tsha vhathu vha vha khou tea u dzudzanya uri conference ya Women's League i vhe hone, vha vha tshi khou ḓi wana hu na vhathu vha vhanna henefho nga ngomu. Vhunzhi ha vhathu vho kona u zwi vhona kha vhathu vha vha khou dzudzanya zwa uri vhathu vha vhanna vha vha hone. Nga ngeno thungo ra lavhelesa zwiimiswa u ya nga u fhambana zwine zwi khou dzhenisa mafhungo a vhafumakadzi, vha ḓo ḓi wana na vhathu vha vhanna vhane vha vha hone. Hezwi zwi vha zwi khou tou ri sumbedza tshoṱhe zwa uri nndwa ya u lwela pfanelo dza vhafumakadzi Afrika Tshipembe na huṅwe hoṱhe a ya thuguma i kha ḓi tou vha ndapfu vhukuma kuma. Ri si hangwe zwa uri a si miṅwaha mingana ho tendeliwa aḽa mafhungo a uri hu vhe na ndinganyelano ya 50-50 ine itiwa fhedzi nga ngomu kha ḽihoro ḽa ANC. Maṅwe mahoro ha thu kona u zwi ita hezwo. Ra dovha ra sedza zwa uri kha vhudzulapo fhano Afrika Tshipembe ho ḓalesa vhathu vha vhafumakadzi u fhira vha vhanna. Zwa amba zwa uri naho khaedu dzi tshi kha ḓi vha hone, u manḓafhadza ha vhathu vha vhafumakadzi a hu ngo tea u ima, hu tea uri hu ye phanḓa u ya hoya ngauri a ri nga ḓo vhuya ra fhedza ro mela murahu na luthihi. A ri dzhene kha ḽiṅwe fhungo, vho Fikile Mbalula vho sasaladza minista wa mabindu vho Pravin Gordhan, vhone vha vhona vho tshimbidza zwithu nga nḓila yone na? Muhashi a huna a sa zwi ḓivhi zwa uri vhadzulapo nga u angaredza vha Afrika Tshipembe a vha khou takadziwa nga nḓila ine mabindu a muvhuso a khou tshimbidziwa ngayo. Nga ngeno thungo vho Fikile Mbalula ndi vhone vhane vha khou shuma ngei nga ngomu kha ḽihoro, vha tea uri vha lingedze nga nḓila dzoṱhe uri vhathu vhoṱhe vhane vho isiwa muvhusoni vha vhe vha tshi khou shuma nga nḓila ine ya vha yo ṱanganedzea. Naho hu na uri vhaṅwe nga ngei vha ri vha vha funa vha songo zwi amba ngei nḓila, nahone kana a vho ngo zwi amba fhethu hone, vha ḓivha vha khou amba zwone. Fhedziha ngoho ya mafhungo ndi ya uri vhathu vhoṱhe vho rumelwaho muvhusoni vha khou tea uri vha shume nga nḓila ine ya ṱanganedzea u itela zwa uri na vhadzulapo zwavho vha tende vha ri ihina tshumelo i khou ḓa vhathuni.
Vho Levindo roliwa nga maanḓa tshifhinga tshavho ave madekwana avhuḓi. Zwa zwino ri livha kha Ali ane a vha mudzula tshidulo wa ḽihoro ḽa vhafumakadzi fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ndolivhuwa Chandu zwa zwino kha ri lavhelese vhupfiwa he vha ri rumela hone kha Facebook fhasi ya mbudziso ye yavha i khou ri vha vhona u nga ri vhurangaphanḓa ha zwino ho khethiwaho ha ANC Women's League hu ḓo ḓisa thandululo na kha khaedu dzine vhafumakadzi vha ḽino shango vha khou livhana nadzo. Vha songo hangwa uri rumela vhupfiwa havho kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na kha siaṱari ḽashu ḽa Twitter. Vhupfiwa ho thoma ri ḓo vhuwana vhu tshi khou bva kha Ras Chief ane a khou amba uri hu khou tambiwa hafha vho khethiwaho kha vha ye u joina vhaṅwe hu ḽiwe tshelede dza shango vha tshi ya phanḓa. A ri vhone uri vhuṅwe vhupfiwa vhu khou bva kha Wesley ane a ri nne a thi vhoni havha vhathu vha khou ya u shumela thumbu dzavho riṋe vha ḓo ri humbula musi wa khetho fhedzi. Zwi khou sumbedza vhaṱaleli vhashu vha tshi khou rumela vhupfiwa vhune na vhone vhaṋe vha khou tou zwi pfha uri fhungo heḽi ḽi khou vha kwama. Ri tshi khou thetshelesa ndivhuwo uri ndo vhona uri ndi muthu muhulwane ane u na nḓivho na vhutshilo u ḓo ḓa na thandululo u bva Thengwe. A ri ye kha vhupfiwa hashu hune ha khou tevhela. Ri ḓovha ri tshi khou wana vhupfiwa vhune ha khou bva kha Gundo a ri ANC Women's League na ANC Youth League dzo vha dza kale zwa zwino a huna zwino khou itwa. Murahu hedzo league dzo vha dzi tshi kona u khada ḽihoro ḽa ANC uri ḽi humele nḓilani musi ḽi tshi khou bva nḓilani na musi hedzi league a dzina maanḓa u fana na zwiḽa kale. Hovha vhurangaphanḓa vhuswa zwi a fana a vhunga vhi na vhupfiwa u fana na vhurangaphanḓa ho bvaho zwi khou sia zwi khou amba ḽeḽi a fhungo ḽe Chandu na vho Levindo vho vha vha khou amba ngalo. Mathina ri ḓo sedza uri vhupfiwa hashu ho fhedzisela vhu khou bva kha nnyi zwine zwa khou sia ri si tshena vhupfiwa ha u fhedzisela. Zwa zwino ri lavhelesa vhupfiwa havho he vha ri rumela nga kha WhatsApp. Nṋe ndi vhona uri khaedu dza riṋe vhafumakadzi vha ḽino shango dzi tshi ḓo tandululea. Tenda havha vhathu vha si ḓo dzhenise kha mafhungo a gunwe a u tswa masheleni ngauri hoyu muvhuso washu kha u tswa masheleni u bva phanḓa. Ndo livhuwa mulalo Afrika Tshipembe ndi khou vhona ndi na fhulufhelo nga maanḓa u khethwa vho CCC ndi khou vhona zwi tshi ḓo vhuisa fhulufhelo kha vhomme vhane vha vho ri ninde kha ḽihoro ḽa ANC na u vhuisa tshirunzi kha ANC yoṱhe ngo to angaredza. Ndaa na fana maḓuvha u bva nthapelela mato musanda zwine nda nga to zwi amba ndi zwo uri muvhuso a u dzhenelele kha zwo zwa itea kha ḓorobo ya Johannesburg uri vhathu vhanzhi vha khou tambula a na maḓi a na electricity mabindu avho a khou tshimbila zwavhuḓi ende vhathu uri mabindu avho tshimbila zwavhuḓi vha ṱunḓele vhana vhavho vha sapote vhana vhavho. Ndi khou livhuwa nga maanḓa ndaa. Rolivhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho matsina vha songo hangwa zwo ri kha Facebook ri hone ndi SABC Mafhungo ra dovha hafhu ra vha na kha WhatsApp na kha YouTube hafho ndi hune vha laṱela vhupfiwa havho nga fhungo ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽine ra vha naḽo kha ino mbekanyamushumo. A ri bvele phanḓa. Tsengo ya vhufhura na tshanḓa nguvhoni ya na ḓorobo wa kale wa eThekwini vho Zandile Gumede na vhaṅwe vha 21 yo lenga u thoma khothe khulwane ya Durban nga murahu ha mivhigo ya muthutshano muḓini wa iṅwe ya dziṱhanzi. Mutshutshisi wa muvhuso vho Ashika Luken vho vhudza khothe uri ṱhanzi ye ya vha yo tea u ṋetshedza vhuṱanzi na musi i ḓo kundelwa hu pfala hu songo huvhala muthu kha tshiwo itshi. Vho Luken vha ri mapholisa vha khou ṱoḓisisa fhungo iḽi vha ri hu ḓo dovha hafhu havha na dziṅwe ṱhanzi dzine dza khou vhiledzwa nga tsireledzo yadzo. Mulandu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽavhuṱanu naho zwo ralo fhungo iḽi ḽi ḓo humela khothe nga ḽavhuraru musi muvhuso u tshi ṱalutshedza uri vha ḓo bvela hani phanḓa na mulandu uyu. Vho Gumede na vhaṅwe vhahwelelwa ngavho vha khou livhana na milandu ya tshanḓanguvhoni vhufhura u dzumbetshedza vhubvo ha tshelede na u wana masheleni nga nḓila i siho mulayoni zwi tshi ṱumana na thendara ya dzimiḽioni ya malaṱwa. Matino ri tshi khou bvela phanḓa vhadzulapo vha vhuponi ha Gapane tsini na Tzaneen vunḓuni ḽa Limpopo vho bvisela khagala mbilaelo dzavho malugana na tshiimo tsha bada ya D3180 vhukati ha Gapane na Mojadjies Kloof. Hu na milindi ya tshivhalo ine ya khou bvelela badani iyo i khou vhangiwa nga mikumbululo ya mavu a nga fhasi ha bada. Vhadzulapo vha ri izwi zwi khou vhangiwa nga kushumele ku sa fushiho khathihi na u sa londa.
the road is dangerous. You know, I call it the road, not D318, I call it the road dangerous 318 because this is a dangerous road. One, it is caving in. Two, there's no enough road for traffic. There's not enough danger place. There's nothing that shows this road will be under construction. The department will in the interim install barriers on the roads to indicate the locations of the sinkholes while a permanent solution is being contemplated. And on the D1380, which belongs to our entity, which also has sinkholes, and will also be making sure that we protect those particular sinkholes to ensure safety of our motorists while we are seeking a permanent solution on the problem. And MEC Nkakaring Rakwale has already visited the area and assured the motoring public that the roads will be repaired so that motorists can travel without any hindrance. Chimo cha ikonomi chichikukondera vothe vahulwane na vatuku. 15 to 24 years, their unemployment rate is sitting at 62.1%. It's the highest in the country. Zvinonga zvenezvo vado nyaga uri vavathuse uri vakone uya chikoroni zvavudi husina chiri chinokovakakisa. Sa vhaswa vha Tshakhuma ri vha ro focusa kha u thusa kha community ya vhorine. Ndi pfa ndo takala badi uri zwino ndi a kona u dzhena nda vuwa nda ḓa zwikhukhuni zwange zwangafha. Nṋe ri ringo a vha ri tshileli a zwi anzi u wanala zwi amba uri hezwi zwi pfa ndi lufuno luhulu rine ri khou zwi ṱanganedza. Ri tshi vhuya ri lavhelesa fhungo line ḽa kwama vhathu vhane vha khou gwelelwa mavhiḓa vunḓu ḽa Limpopo. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa ḽia fhungo Kelly. Miṱa i re na tshivhalo vhuponi ha Bakersford ngei Limpopo vho sumbedza u sa farea zwavhuḓi nga u gwelelwa ha mashaka avho vha songo thoma vha vhudziwa. Vha ri mavhiḓa aya o gwelelwa u itela uri hu fhaṱiwe vhuongelo ha private. Vhuongelo uvhu ha dzi miḽioni ndi hune ha ḓo ḓisa tshumelo kha vhadzulapo vhuponi uvhu ha migodini. Miṱa i vha ri a vha ngo vhudziwa nga nḓila yone nahone a ngo tevhedzelwa maga one a u gwelelwa mashaka avho. It's heartbreaking for us as the affected families because this construction is taking place on top of our graves. Now I don't even know where are the graves of my brother and my nephew because their graves were destroyed. I don't know where they are because we were never informed about anything. We are asking for government to intervene and get to the bottom of this. Three of our family members were buried here. The graves of Ephraim Mukonto and Eni Mukonto were situated inside the yard where the hospital is being built. They exhumed them and put them outside the yard in a new location without consulting us. The third grave of a child is still there inside the construction site. We don't know who gave them permission to do that because we were not there as a family. My relatives, including my grandmother and her grandchildren, were buried under that building which is currently underway there. We were only surprised by seeing the construction work underway in this area and subsequently found that our graves were tampered with. The big question is, where are we going to perform our traditional rituals because we are also prevented from accessing the graves since they were destroyed. We don't know who gave them permission to exhume the graves because we were never consulted as the families. We are calling on the government to investigate what really happened here. We demand answers as the families. This is our land and now they behave as if this land is not belonging to anyone. They do as they please and violate our graves. This is inhumane. I was born here in 1955 as the last born of my father, who was born in 1895. We claimed this land at the Land Claim Commission in 1998.
Liṅwe fhungo kheli vha ḓorobo ya Johannesburg vha ri vha kha ḓi shuma kha u khwaṱhisedza uri vhupo ho kwameaho nga muthuthubo straṱani tsha Lilian Ngoyi ho tsireledzea musi vha sathu vhuyedzedza tshumelo ya muḓagasi na maḓi. Vhaofisiri vha ḓorobo iyi vha ri hu na zwigwadagwada zwine zwa khou shuma vhusiku na masiari u swikelela tshifhinga tsho tiwaho, hone vha ri vhadzulapo vha ḓo ḓivhadzwa arali hu na u vha na u lenga hune ha nga vha hone. It's not going to be finished in 1 month or 2 months. It will take time. So for businesses especially, it's very bad now. Every day they just come to deliver the water and I don't know what is going to happen about the electricity. Since that day is still off, so I don't know what is going to happen. We might be using 2 TLBs on the right-hand side, on the side that did not collapse. We want to get that clearance in, have our fire engines and everything on site, just to prevent any form of disaster to happen. On the side of City Power, it's still a little bit tricky because we need the area to be safe and they would also need to move into those tunnels to just quickly assess the cables. But as we speak, the team are at the head office. They're looking at different alternative methods on how to maybe backfeed into other substations like Pritchard and so forth. We believe that prayer is important and that's why we are here, but it is also a pastoral presence that says, in the name of God that we worship, we're here to say, let the pain be dispelled and let the grace that strengthens people be given limitlessly and in abundance. Doho watanganedza kama mbekanyamushumo ya Maambiwa pano kha DTT. Riko chana kha liṅwe fhungo line ḽa vha milomoni ya vhathu zwi pfala mulayo muswa une wa khou ṱahiswa nga vha muvhuso wa Limpopo u kwamaho kurengisele kwa zwikambi vundu ḽa Limpopo u sa khou ṱanganedziwa zwavhuḓi nga vharengisi na vharengi. Hu na pulane ya uri halwa vhugume u rengiswa vhukati ha vhusiku masosani na kha zwiṅwe zwiimiswa zwoṱhe zwi rengisaho halwa u thoma nga ṅwedzi wa Ṱhangule. Vha muvhuso vha ri tsheo i khou ṱuṱuwedziwa nga zwiito zwa vhutshinyi ho livhaniswaho na vhafumakadzi vhana khathihi na vhutshinyi ha zwa vhudzekani. Hune sa khou pfala tshivhangi tshihulwane hu shumisesa halwa. We are trying to normalize situations so that at least we have some regulatory parameters in the province so that we are able to make a proper determination in terms of the trading hours, but over and about to ensure that also we put in place and insert some progressive democratic principles that are there. Because if, for instance, back in 2014, all the MECs in the country have signed the norms and standards in the country, and now this is the time for implementation for all those provinces, and we happen to be one of those provinces. One among others is that which is causing confusion is around the act, which I think the Limpopo Liquor Act has been promulgated because the provincial legislature has conducted the public hearings where people were afforded the opportunity to go and make comments, inputs, and objections if they were not comfortable. And there is that confusion that others are talking about the act, whereas their things can be addressed in the regulations and other mechanisms that are there in place. It's not necessarily what informed those people. Like today, we were able to meet with the National Traders Association, which they are raising issues that they did not have an opportunity to raise those objections during those gazetted dates, and they just come at the end, the tail end of the process. And unfortunately, we're engaging them, but they also have to separate between the act and the regulation, because that's where I think we need to find each other. But all of us, we know that the contribution that liquor has, and the Department of Education, when it's not performing well, they come to us as a regulatory body to say, what is it that you are doing to assist us? But also people are also successfully failing to tell us what inform the 2 o'clock and 12 o'clock. As much as they are pushing or casting any aspersion on the same legislation, but they must also advance some genuine reasons why they are saying that this does not contribute to what the social and the sketch of crime in the province that we are experiencing.
Zwa zwino u isa phanḓa na fhungo iḽi ri ṱanganedza Vho Rudzani Mandiwana vhane vha vha mulanguli wa SOSA ḽo kovhela Vho Mandiwana ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ndi tshi nga tou thoma nga u tou vha vhudzisa uri eḽi fhungo ḽi khou kwama hani bindu ḽavho? Okay, ndi khou livhuwa u ṱanganedziwa. Ya fhungo heḽi a ḽi khou tou vha vho fhungo ḽavhuḓi, a ḽi khou ri fara zwavhuḓi vho tshi vha na mbuno nyana dzine wa kha dzi amba uri kha zwine zwa khou ambiwa uri zwi khou ya u ri fara nga nḓila i si yavhuḓi kana u vha na negative impact kha business dza mahaḓi zwivhengendi. Vho Mandiwana ndi nga tou vha vhudzisa uri ezwi zwithu zwi khou yo kwama hani vhathu vhane vha shuma afho sosani ḽavho, hu nga swika hune vhone vha fhungudza vhathu vhane vha shuma afho sosani ḽavho? Ya, u nga ḓi tenda ngo ralo uri a ndi sokou tou fanyisa arali ndi khou ri ndi na vhashumisei vha 30 obviously wa kona u vhona uri tshifhinga itsho tsho tiwaho tsha uri u fanela u operate nga 12 hune heyo 12 i vha hone hune wa vha khou thoma u kona u vhona vhutshilo ha business. So zwino arali ya nga vha ri u khou thoma u khathiwa tsho tshifhinga sa khonadzeo ndi dza uri hu ḓo vha na u fhungudziwa ha vhashumi ngauri zwi ḓo vha zwi si tsha tou vha na ndeme uri u vhe na tshivhalo tsho raloho. Vho Mandiwana vha vhona unga vharengi vha ḓo zwi ṱanganedza ezwi zwithu zwo ri halwa vhu ḓo guma u rengisiwa vhukati ha vhusiku? Ya, zwi ḓo konḓanyana sa izwi vha tshi zwi ḓivha uri tshanduko a i ngo tou leluwa uri vhathu vha i ḓowole nga tshifhinga tshetsho. Zwi ḓo thoma zwa lemela a ri ḓivhi uri zwa ḓo fhela mara u tshi khou tou zwi sedzavho nga iṱo ḽa industry zwi ḓo konḓanyana ezwo zwithu. A zwi nga ḓo tou vha zwithu zwo leluwaho mara fhedzi arali u khou pfuma u khou ri a u itiwe zwezwo fanela ri tshimbile na zwezwo mara fhedzi zwi khou vha fhungo ḽi konḓaho nga maanḓa. Mulayo hoyu vha muvhuso vha khou sumbedzisa uri u khou ḓo thoma kha vunḓu ḽa hanefho Limpopo u thoma nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi une wa khou ḓa wa zwino nga Ṱhangule. Vha vhona unga muvhuso ezwi zwithu zwo ri mulayo uyu u thome afho vunḓuni ḽa Limpopo ndi ngani mulayo u khou tea u thoma afho vunḓuni ḽa Limpopo? Na nṋe ndo raiso ndo vhona vhuṱhongwa ndi si khou kona u zwi pfhesesa uri ṱhaṅwe uri hello ndi khou vha pfha Vho Mandiwana ri kha ḓi vha roṱhe vha nga isa phanḓa. Okay, uri ṱhaṅwe ndi ngano vho tou ta vunḓu ḽa Limpopo sa ḽone ḽine vha khou fanela u thoma nga khaḽo nga kha mulayo wa ḓivhudzisa zwinzhi uri vho tou sedzesa mini une ṱhaṅwe out of all the 9 provinces dza kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vha tshi khou thoma ngeno. Vho Mandiwana vha ḓo ita mini u itela uri muvhuso u pfhe zwililo zwavho? Nga una a si khou ndo amba ndo sedza kha ḽino ḽa nga hafha nje huna forum ine ri khou fanela u thoma ra dzhiwa matshelo ri ḓovha ri na muṱangano hune ri ḓo ḓivha ri khou ḓisedza nga kha ḽeḽo fhungo ḽine if zwi tshi konadzea ri nga kha ḓi ṅwalavho ḽiṅwalo ra rumela kha department yo teaho uri nṋe ri khou vhona vho uri a zwi khou ri fara zwavhuḓi nga nḓila yo imaho ngauri. Ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho Vho Mandiwana. Mathina avho Vho Mandiwana vhane vha vha mulanguli wa SOSA ḽine ḽa vha ngei vunḓuni ḽa Limpopo. Zwa zwino kha ri pfhe uri tshanduko o ri farela fhungo ḽifhio? Ali heḽi fhungo ḽa masosa ḽa u valwa masosa ndo ndi a ḓi vhudzisa uri nga tshifhinga tsha dzikhushumusi haningei nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku hu ḓo itea mini ngauri vhathu vhanzhi vha funa badi u ḓibvisa na u ḓimvumvusa vhathu vha no nga vho makhadzi ri a ḓo zwo ri uri awara ya u fumi na vhuvhili hu vha hu vhone vhane vha vha uri vha vha luvhanḓeni zwi tshi khou vhuya nga maanḓa fhedzi ri ḓo vhona zwo ri heḽi fhungo ḽi ḓo fhelisa hani a ri bvele phanḓa. Minista ofisini ya muphuresidennde vho Khumbudzo Ntshavheni vha ri mashango ane a vha miraḓo ya BRICS na khonani dzavho vha tea u khwaṱhisedza uri hu na mulalo na tsireledzo ḽifhasini.
vho amba izwi nga tshifhinga tsha mutangano wa vhaeletshedzi vha zwa tsireledzo vha mashango a BRICS Johannesburg. Mutangano wa BRICS u ḓo farelwa kha ḽa Afrika Tshipembe ṅwedzi u ḓaho. Vho Ntshavheni vha ri uyu ndi mutangano wa ndeme. BRICS and the Friends of BRICS offer an opportunity for a meaningful, mutually beneficial, inclusive, secure environment, but also global peace, but also economic development, so that none, in particular women and children in our countries, in the global south, in the rest of the world, remain afflicted by poverty and underdevelopment. Mbekanyamushumo i kha ḓi vha ya Maambiwa fhano kha DTT. Thato dza zwa masheleni dza poso ya Afrika Tshipembe zwi khou kwama na dziṅwe tshumelo dzine vha tea u dzi ṋetshedza. Madavhi maṱuku o vhalaho u mona na shango ono ḓivala ngeno maṅwe a sa tsha shuma zwavhuḓi. Poso ndi ine ya khou ṋetshedzwa thuso ya zwa vhubindudzi uri i sa tou valwa lwa tshoṱhe nge vha tshi khou kundelwa u badela zwikolodo khathihi na vhane vha khou hira kha zwifhaṱo. It's a big problem because, you know, for a little problem like this, you have to go around and struggle. You know, like me, I'm fortunate I've got a car. People who haven't got cars, imagine they must go to Rurapan by taxi. And then you come there, it's long lines. If they're going to help you, you're lucky. I've been trying for some time now. I even got a ticket now for last week Friday from the traffic officer because of I couldn't renew my desk in town. I got a ticket now of 750 that I need to go and pay, you see. So it's very difficult. Ri tshi khou bvela phanḓa, sekithara ya zwa mamaga yo laṱetsheliwa nga mishumo ya maḓana mararu wa zwigidi u bva tsha ṅwaha wa gidi mbili ṱhanu. Izwi ndi u ya nga mbalo dze dza bvisiwa nga vha Statistics South Africa dza ṅwaha wa gidi mbili fumbili nthihi. Vha Stats SA vho vhudzisa kha khamphani dza 11 wa zwigidi na maḓana maṋa. Mufumakadzi wa miṅwaha ya 35 u bva vunḓuni ḽa Limpopo vho ṋekedzela vhutshilo havho kha u lwa na vhushayi na u vhona uri hu na zwiḽiwa zwo linganaho kha u maanḓafhadza vhafumakadzi na vhana vha vhuponi ha mahayani nga zwikili zwa vhulimi. Vho Theodora muṅwe vhane vha bva vhuponi ha tshikolobulasi tsha Nkowankowa nnḓanyana ha Tsenin vha na mabulasi a ṋama na zwiḽiwa hune vha pfumbudza hone vhadzulapo. Vho muṅwe vha ita na u rengisa zwibveledzwa zwavho hune vha kona u thola vhafumakadzi vha 5 kha mabulasi ayo. Vhafumakadzi ava vha tou vha vhaṅwe kha vha maḓana vho pfumbudzwaho u bveledza zwiliṅwa. Mutumbuli wei thendela Vho Theodora muṅwe vha ri vho ṱuṱuwedziwa nga lutamo lwa u bveledzisa vhafumakadzi vha vhuponi ha mahayani. Vhaṅwe vha vhafumakadzi ava vha na thandela dza vhulimi miḓini yavho ngeno vhaṅwe vha tshi khou shuma bulasini dzo fhambananaho dza vho muṅwe. Vho muṅwe vho gudela vhulimi nga murahu ha musi vho kundelwa u wana mushumo wa zwe vha vha vho gudela. Swi nga nhlohlotela ku sungula hi ku pfumala mintirho na ku vona vanhu va ri ku hluphekeni. So loko mina a sungula I was doing it for me n'wini. A ni ti endlela mehe but ku ya ka nkarhi na ku va ni karhi ni swi vona ku ri vanhu va hlupheka na Xikwembu xi vulavula na mehe ku va se ni pfuna ni van'wana vanhu. So yo mhaka mi vona vanhu va ri ku tirhatirheni i tindhawu ta ku tala leti leti va tirhaka ka tona ni va siya kwala va sala va tirha because ni va ni ri na tindhawu ta ku talatala-nyana. Vhadzulapo vha ri vhuṱali ha vho muṅwe ho vha leludzela u swikelela mitshelo na miroho hu si na vhukonḓi. I tsake ngopfu hi mhaka ku ri laha a ku na kun'wanyana hi xavaka muroho loko i fanele xava muroho i fanele khandra ya zanini ene loko u nga ri na mali u ti hluphekela u fana na mehe i mathata. Muroho ku rekile mo polaseng ru rekile ka 15 rand ka gobane ba isa ditheko fase ditheko tša mawa di duri di fase ene ra iphina mo zanini ka o ya murogo. Kha mubebi ava vhane vha khou alusa vhana vhavho vhe vhoṱhe u shuma kha iṅwe ya dzibulasi dza vho muṅwe zwo vha thusa kha uri vha ise vhana vhavho vhararu magudedzini a pfunzo dza nṱha. Swi ni pfunile tanihi single parent ni na vana vanharhu ende vana va mehe a va nghena xikolo hi ku landzelelana ku va tertiary va ri 3 hinkwavo a va ri tertiary hi
hi nkarhi wun'we hambileswi a va nga ri ka ti-level ta ku ringana mara a va ri tertiary va ri vanharhu se a swi ni pfuna na loko ve NSFAS yi karhi yi teka ndhawu mara swin'wanyana i kuma ku timali va ti lava ta ku xava tibuku na swin'wana se yi kote ku ni pfuna namuntlha van'wani va vo se va kurile van'wani va kota ku ti tirhela hi vo vini. Vho Mongwe vha kati na u ṱanganisa bugu ya u thusa vhagudiswa vha phuraimari uri vha kone u bveledza vhukoni havho ha zwa vhulimi vha tshe vhaṱuku. Mutumbuli wa vhakhegula vho beka ntsanwisi vho khwaṱhisedza uri thonamennde ya vhakegulu i ḓaho i ḓo farelwa kha ḽa Afrika Tshipembe. Murangaphanḓa wa vhadzulapo u bva vunḓu ḽa Limpopo vho tumbula thimu iyi ya vhakhegula nga ṅwaha wa gidimbili. Thimu iyi ya bvumo kha ḽifhasi vho no kunda kha mitambo yo vhalaho ḽifhasini vho vha na thonamennde ya ḽifhasi mathomoni a uno ṅwaha nahone zwa zwino vha khou lugisela thonamennde ya ḽifhasi ya ṅwaha wa gidimbili fumbili nthihi. We started in 2007 to play. You know, the other times where I was just doing community work. Yes. In 2007 we started playing, and since then we are famous. Yeah, no, you We are the certainly best, are. yes. You certainly are, and they've gone on to play internationally. Yeah, let me greet my boss here. Young as she is, then she's my boss. I joined the group because I have got interest and nothing else in soccer, especially sports and soccer. Then that's why I joined the group, and from there it's just in the blood. Yeah. To say we are playing, Yeah. and we are playing with grannies. And we travel the world. This is We've been to Brazil, America, France, and Zambia. Yeah, Gosh, there's quite a list. Yes. The list is endless. You know, I think what is quite inspiring about the story of Bakegula is that for a lot of people, you don't think that, a lot of the elderly don't imagine that there's still something for them to achieve. Let's talk a little bit about what this has done for the grannies. I'm talking about physically, emotionally as well. You know, I was sick before, and the doctor advised me to exercise. And I encourage my friends who are grannies to play soccer. And I'm telling you, during the time of COVID, we never had a problem. And we're going strong and strong almost every day. Yeah, that's incredible. So the tournament is coming next year? 2025. 2025? Yes. But we don't know where we're hosting it in the country as yet. We don't know, but it's coming back to South Africa. Right. And we also have a book. Yes. The Soccer Grannies. Well, I'm going to get to the book. So this is what I want to hear from you, right? Is that you're actually asking, look at that. I mean, these visuals of our grandmothers on the field are just inspiring. They really, really are. You're actually asking for South Africans to participate here and suggest names. Support. To support. It was not easy. Yeah. For the first one. So we need people to support us. And suggest where the I'm thinking Gianni or Zanini again. Yeah, But I Gianni believe maybe. Zanen is convenient. Yeah. It was convenient for most of especially the African countries. Yes. Take Swaziland, take Zimbabwe, Sniara. From Zimbabwe, Zanen, from Bedbridge, so many, about 200 yeah, you're keeping it in Limpopo. You really. we are from Limpopo. Yes, we want it in Limpopo. We want everybody in Limpopo to join. Not only the 2 or the 3, 5 teams that we are having. We need more. Yeah. And we want more. Rodiwa nga maanḓa uri vha vhe na riṋe kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa fhano kha DTT. Ri khou dovha hafhu ra vha vhuyela na mafhungo nga ḽavhuṱanu u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi ya madekwana. A vhe madekwana avhuḓi. Ndaa.